And that, ladies and gentlemen, is how you present this delicious, amazing recipe from your boy. You know how I do this. Make the ground shake. Yo! Ladies and gentlemen, welcome back to another banging episode on the channel, ladies and gentlemen. You guys know how we do this. Now today, ladies and gentlemen, I'm not in my setup. I'll see you, Nico. My spot, my favorite spot in the entire house, which is the kitchen, ladies and gentlemen. And I'll be preparing something special. So I know that, guys, in the last episode, I did spaghetti mixed with sausage. That food has never been even cooked before in this entire globe. It was my own creation. Today, ladies and gentlemen, I'll be preparing chips masala. Now, this was requested by one of you guys actually in the comment section of the last episode. For those of you who are the last episode, the first link in the description will take you there. You can actually go check that video out. That video did incredibly well to the point that some of you guys actually tried the food. Which on my side, I'm just happy about that. So I don't know how this is going to turn out, but hey, I'm going to try my best. We all know how I roll in the streets. I'll see you. So first I'm going to be showing you guys what I have here today. As usual, you guys know how we do this. Boom! Ladies and gentlemen, this is what we have here today. Anyways, we're going to be starting here. Hino ni blend and ndani nimeweka tomato sita. Sawa, kuna tomato sita hapa ndani nimezi blend. I'll explain why. Maana kwenye chips masala lazima utie tomato for those actually who have prepared the meal. Hii kama kawaida ni kitunguu kile cha white. Last episode nilikosa jina lake. I don't really know the difference between the two of these two vitunguu, this one and that one. Na sio kuna kiwango cha kitunguu maji, chenyewe cha kitunguu saumu. And it's like we don't even have names anymore. So this here ni kitunguu cha white kimemixiwa na tangawizi, aka kitunguu saumu I think. Alafu this one is carrots. Nimechukua carrot mbili nikazikatakata into small pieces. This one right here ni kitunguu kile chengine, kile cha normal sasa, which is an onion. Alafu this one is dania and then this one is pilipili bogo right here. Okay, this one hapa ndo hizo chips jamani nimezikatakata and then here ni mwiko tutatumia lettuce ndio tutengeza chips masala. This one is the tomato paste, just a normal tomato paste to be honest. And yeah, these are the things ambazo tutatumia kutoa hizo chips, wajua kutoa ile mafuta nini and everything. Alafu that right there is mafuta nimetia. So today I'll be cooking actually chips nyingi yani si kidogo. So now chips zote hizi. The recipe I'll be using today, ladies and gentlemen, has been in my family for generations and generations. I'm speaking my great grandmother's great grandmother. And yeah, so hopefully this food's gonna turn out well. I'm just kidding. I found some shit online and we're gonna be rocking with that. So yeah. Anyways, let's get down right into this. So this is how you know kama iko the right temperature ya mafuta, sawa? You just test it out at chips moja. Ukiona kuna these bubble things going on, then you know you're in the right spot. So yeah, let's do this. Waniangalia vizuri kwenye kamera madam, maana sija nafanya kazi zero. Hakuna maji. Pende mafuta haya yakikaruka. Hakuna maji, Stop getting worried. Hakuna maji. Ni madam unazongea kizungu wa daily. That's how I do it. That's how I do it. Wanijia mistari yako kwenye videos. Unaelewa? Anyways, guys, my mother is the camera woman, bana. An amazing one, to be honest. She's gonna be my co-pilot for today. Manake hii kazi unafanya peke yako. That's not enough. Bado kuna space kule. Very small space. Uangalia hapa, sio kaangalia na macho yako ma. No, usipeleke karibu sana itaita nini? Chips usipika kawaida kwanza. That's how you start. Hebu niangalishe mimi kujua. Waniona, si ndio? Yeah. Yeah, but wewe ni mfupi kwa leo. Have manners. Kwenda. Si hivyo unachekesha kamera yangu lakini kama wewe unaangalia mlima. Huyo mtu mfupi ndio amekuzaa basi. Haya basi sasa nini sasa? Mimi nakula shilingi 1200 lipa. Sasa guys, this is what we're doing. Hizi chips zikishaanza kuiva mpaka ziwe vizuri. The same way you cook normal chips. That is the same approach we're using here. Angalia kwenye kamera acha kuna mimi. Alafu yenue juu. Bado iko chini na inaonekana. Wanaisha kama na kitabu. Hebu peleka juu. Keep on keeping on please. Keep what? These chips, ladies and gentlemen, so utazingoja mpaka zive normally venye wazaiva chips, ndio. And then once zikishaiva we'll continue from there. So guys, sasa jitengeza, you can always do whatever you want. Kama labda wasikia kwenda chooni, unaweza enda chooni, you can take a break, unaweza angalia entire series on my blog, unaweza enda zako kuzunguka, you can chat with someone, labda kama una girlfriend kama una kama mimi. You do what I do when I'm free. Usijenge chako nyonge, ndachishimea, yangu mwanamke kana bako. Simu kaiji. Simu kaiji. Simu kaiji. Simu kaiji.
Okay, this is how it's supposed to be, ladies and gentlemen. Brownie kistep. Lakini zisive sana mpaka zitoka ngumu. Yaani zive kidogo za bonyea. You will see why in a minute, but this is how it's supposed to be like. James Charles ya kwanza ni Warahuni. Hi sisters. What am I doing lakini? Guys, but hit the like button for my mother. Also, manake she's actually doing bits up. Yani saidia kama nini kwenye hizi kazi. First reveal jamaa, mami. First reveal utakayo ngapi? 100,000 subscribers ndio mbele ya kamera. Naambia utakayo ngapi sema watu wa subscribe wapo. Ladies and gentlemen, for my mother to be in front of the camera, mimi nasema 100,000 subscribers. Mami wasemaje wataka ngapi? 50,000, 1 million subscribers. How many subs do you want? Alafu uje mbele ya kamera tufanye Q&A sasa. Maswali ya kijinga kawaida. Angalia vizuri hizo chips basi uko angalia kwenye tiles. Okay, tushatoa zote ndio hizo hapa. When I wish nigga want you. And your nigga can do nothing for you. Hi sisters. Oh my god, what the hell? Alright guys, so now we are preparing the sauce. Ambayo tutamix na ile chips idiwe chips masala. Sasa the sauce is what makes it itwe chips masala. Okay, so what we do is first tuache mafuta vijiko vitatu hivi vikubwa. Au kimoja. Kipili kasi unatia nyingi yani. That is too much. Kitatu. Doesn't really matter lakini make chips zangu nyingi unajua tu bwana kama zile za kawaida. Nikipika napika siku 3. Haya, tuanze na kuweka vitunguu is the first thing tunaweka ndani. Sawa, onyesha vizuri mami, angalia kamera usiangalie na macho yako. Mwanzo nataka uwe vlogger wangu. Kwa vile Logan Paul tu anamtaka kushika kamera. Tutatembea pamoja dunia nzima huko baada ya COVID-19 lakini. Mtu na mzazi wake ni kwa record. Hi guys. It is me again doing videos. What of vitunguu maji? Why would they call this vitunguu maji and the other one vitunguu saumu? Na kile chengine kiko white. Sasa kile tunataka kwa vitunguu maji. At least white resemble nini? Guys, yenye vitunguu vyanza kuturn color to brown, au sio? We move on to the next thing, ambapo ni carrots. That's the next thing we're putting in right here. As you can see, ni carrots tumezikata ndogo ndogo hizi. So boom, all the carrots go in. All right. Stir the mixture, ladies and gentlemen. That is the next thing you do. The next thing tunatia ni kitunguu saumu mixed with a little bit of tangawizi. Sawa, this is the mixture right there. AKA kitunguu cha white kimemixwa na tangawizi. Tangawizi, what do you call it in garlic? That's what they call it, right? The next thing tunatia ni dania. It's called dania, ladies and gentlemen. It's this thing here. It is the pele boga. Ama hoho. Wengine ita hoho sijui. So ita pilipili boga jamaa. It depends where you live, to be honest. Kuna wengine ita masala. Oh, it's called pilipili kwa sababu ya resemble pilipili ya kitu yenyewe. Sikujua wallahi. Sasa ndio na realize. Ikishaanza kukauka namna hii guys, the next thing we are doing is tunaweka tomato. Hizi tomato nimezi blend so to fasten up the process. Waweza ziweka tu hivi ukitaka. Ni tomato 5, tumeweka tomato 5 hapa ndani. So it's normal tomatoes, just blend. Angalia hapa juu. Angalia sio. You stir the mixture. We're making the sauce right now. Also, I'm about to take hizo chips ndani. It's one of the color is taking form right now. Tuweka chumvi. Kiasi tu jamaa, depending on the size ya chips ambayo waweka. Bonesha size yangu ya chips. That is the chip size yangu. It's almost like sahani 5 hivi. Garam masala spicy seasoning, ladies and gentlemen, all the way from A1, you know. Okay, garam masala, ladies and gentlemen, tunatia kijiko kidogo. Usijaze, si ndio? Hivi size. Alright. A little bit of garam masala there. Dawa ya mchuzi, ladies and gentlemen, aka medicine of soup. Angalia hapa juu. Waiona dawa mchuzi natia kiasi tu. Chote dawa mchuzi. This is the main ingredient, to be honest. Manake this is called chips masala for that reason. So jamaa, masala. Ona kijiko kizima. Wakiona vizuri. That is too much already. So you stir the mixture jamaa mpaka iwe nzito kidogo. Wangoje iwe nzito yani vizuri, mami angalia vizuri, angalia hapo nyingine. Wangoje the mixture iwe nzito kistep, usiona hapo. See what is doing? It's like tutengeza mchuzi but not really. Alafu na mchuzi utatia chips ndani. You'll see the result jamaa. Just wait. You know how I do this. Jamaa,
Tomato paste, waiona vizuri ile ambayo unakosha pale mwanzo, natia vijiko viwili ama vitatu depending on the size ya zile chips. That's what we are doing. Kijiko natia 2.5 at the moment. Alafu nakoroga kidogo. You have to stir the mixture. You just taste if the chumvi and everything is of this size. Yeah, let's do that. What the hell? Oh my god, that's why you don't test things like Mungu. Hebu test wewe man. Hebu test alafu niambie. Kwanza watu sitaki tuone mkono wako mpaka 10,000 subscribers. Anaambia. Unajionaje mixture? Kwa sawa. Exactly. That's just how your boy is, man. And you know this. It's time for chips, ladies and gentlemen. We go pole pole. Angalia vizuri, waniona si ndio? Jaribu kushikilia vizuri unione. Angalia hapo ndani kizifia. Chantia kidogo kisikia. This is how you do jamaa. Unatia kidogo unageuza. Look at that, ladies and gentlemen. Oh my god. Yaani nasikia njaa na ziangalia na shikwa na njaa jamaa. Ulionapi hiyo. So wakoroga jamaa for a while yani. You have to koroga this thing mpaka zote zishike vizuri. The mixture has to be on point, ladies and gentlemen. That's how you present this amazing delicious food right here. So you have to keep on stirring, to be honest. Lakini usistie kwa nguvu kwa kuzikata hizo chips zenyewe. Lazima ziwe na shape, waelewa then. It's all about beauty. Wasichana wanaelewa. All the women watching this, they understand. It's all about beauty and presentation. Umenitembea bara na visiwani ili nikajionea ndoa ina maana. Natamani nikupe ila sina. Nimejali upendo heshima. So that's how it's supposed to be like, ladies and gentlemen. Look at that mixture. Just look at this. Look at that, guys. Are you seeing that? Literally, I'm zooming into the beauty. I'm zooming in all the way. Oh my god, I cannot see anything. I'm all the way in. Fall back. Anyway, let's present this in a kwenye sahani vizuri, au sio? So what are we gonna do? To present na nini? Tupike na sausage ama mayai? What do you think? Hey, I wasn't born last night. I know these old ain't right. Hey, but you were calling up the phone last night, but she hop a ring on her ring on. I be smoking on that. And that, ladies and gentlemen, is how you present this delicious, amazing recipe from your boy. You know how I do this, Jack. And me says later to chini. That's just how I am. You see that is on chips masala. I made a little bit of sauce there. I'll see ungapika na yai kidogo marembo na juice there, ladies and gentlemen. You know how we do this, guys. It's all about being presentable with these things. I'll see. Look at this. The presentation represents everything in a scenario like this, ladies and gentlemen. This is something that Cristiano would order kwenye honeymoon yake kwenye island kule. Look at this. Kama kila siku anasema jamaa, kama una system nzuri yani, imagine ndio atakuwa yala daily mapishi haya from your boy. It's all amazing. Kuna vitu vingine ukiviangalia unajua ni vitamu na. That's what I'm saying. You just know. Sijai pika chakula in my entire life. Na angalia venye kimetoka. Oh my god. Funga mdomo kulisha. Funga mdomo kulisha haraka. Funga mdomo. Achukua hii. Labda umesikia. Hata usinidanganye. Labda ngoja nikuchukulie kubwa. Ngoja nikuchukulie kubwa. Kubwa kidogo. Na sosi. Funga mdomo. Kuna juice basi kidogo. Kuna juice. Oh my god. And that, ladies and gentlemen, is where we are in today's amazing, beautiful video. To be honest, I'm sorry. Sasa kuna giza maana nimefanya video kuchelewa. Nimeanza 5 nafikiri kupika. So it's really dark right now. Saa 12. So yeah, that's how you prepare the food. You can take any approach you want. Weza tumia sauce, weza present na sausage, weza kalimau. Tena ukikana limau it's even anyway, jaribu, you'll see. Anyways, if you want to see more, guys, you know what to do. Hit the like button, subscribe, and turn on notification. Check me out on Instagram, ladies and gentlemen. And the last episode is in the description. Na kwa wale ambao bana wana masista wazuri, kila siku nasema kama sister yako ni mzuri bana, hit your boy up. You never know. Naweza kwa shemeji yako. That's what I'm saying. So kama kadi namba yangu ni ile +254, ladies and gentlemen. 737@yahoo.com/coronavirus in Kenya.co.ke, guys. That's always my number. I'll see you. So yeah, see you guys in the next one. You guys have been amazing. Thanks for my videos. Check out my second channel. The link's in the description.
It's really important. I upload GTA there and other games every single day. Your chick come close to me. She ain't going home when she wants to be. I'm getting money like a boss to be. I'm getting money like a boss to be. All my niggas close to me. Oh my god. And peace. Bye.